Thì ở đây là một cái ước mơ rất là hay, rất là to lớn. Thì Chelsea hỏi là khi mà làm bây giờ, nhưng mà quý vị cũng biết là kinh tế ngày nay với những người mà khi mình đam mê âm nhạc, đam mê về nghệ thuật thì khó mà có mình nói là không có tiền. Thì ở đây là khi mà Johnny cũng biết, quý vị cũng biết rồi, thì những giới trẻ ngày nay là cỡ tuổi này họ hát những nhạc như là mới đầu là một cái đam mê thôi, tại những người mà họ khá chút xíu họ sponsor hay là họ mua vé hay nghe nhạc, thì những nhạc mà như là nhạc như là mình nói về nhạc mà cổ tradition hơn, thì nhạc mà giống như cho những người lớn tuổi hơn, thì còn những nhạc trẻ này thì ít ai biết đến như bây giờ. Thì những này là một cái đam mê thôi, nhưng mà sau này Johnny muốn ước mơ là mình có một cái mà mình nói là festival, music festival, là như một cái mà festival của mình Việt Nam. I would say music and cultural festival, because my idea is not just the music is the centerpiece of why you come here, but it's, and I've said this earlier, there's so many great new business owners and food entrepreneurs and chefs that have brought and I want people that are Vietnamese and non-Vietnamese to come and enjoy the entire experience. I want them to see there's a lot of amazing painters in our community. There's a lot of amazing athletes in our community. There's a lot of there's actors. I mean, earlier this year, we had a first Disney princess, Miss Kelly Marie Tran. She was in the film, and actually, the end of this summer, I want to make one announcement. Marvel's new film Shang-Chi, which stars a very famous Hong Kong actor, Tony Leung. The guy that's going to be Tony Leung's main partner, the bad guy, the other bad guy in the film, is somebody that is Vietnamese. He's a Vietnamese living here in Little Saigon, and I am part of his management team. So imagine this, a Vietnamese villain for one of the biggest franchise in the world, Marvel Comics. So, and I'm proud to accompany him to the red carpet this September. Congratulations, rất là chúc mừng. Thì ở đây là một cái mà mình nói thêm việc một cái ước mơ như Chelsea nói, là mình nói là một cái festival, là nhưng mà không phải là gì âm nhạc không, mà của nó có đồ ăn, rồi có về vẽ tranh vẽ, có những gì là liên quan tới là của Việt Nam hết, là cái văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Thì khi mà làm như vậy rất là hay, vì có tất cả hết luôn. Và Johnny rất là hân hạnh mình nói về phim, quý vị nào mà biết xem phim Marvel thì là cũng rất là nổi tiếng của người Mỹ. Thì ở trong đó phim đó có một người có tài tử của Hồng Kông, rồi một người Lương Triều Vĩ là rất là nổi tiếng, là Tony Leung. Thì ở đây là cái người mà đóng vai ác là một người Việt Nam, Việt kiều Việt Nam. Thì là Johnny sẽ là người dẫn người đó ra cái red carpet. Rất là hân hạnh. I'm part of his management. Là có nghĩa là một người mà đại diện, là manage cho anh đó, rất là hay. Thì còn thêm những cái gì mình còn khoảng thời gian 5 phút, thì không biết là Johnny có lời nhắn message gì gửi cho quý vị khán giả, hay là những ai những giới trẻ hay những ca sĩ của Việt kiều media hay không? I think for what I really want to say last is one of my biggest goals is I want to be able to open up a conversation with different generations and different communities, so that are all Vietnamese, so that we could, including all of our Vietnamese brothers and sisters that are, that live in the country of Vietnam and all around the world, so that we could feel proud of our heritage. I know there are differences that we have in terms of how we view our culture, but I think one thing I want to make very clear is that our heritage is beautiful. The Vietnamese culture is beautiful, and I want to be able to get more people that kind of don't understand much about their heritage, especially being born abroad, get them up to speed, and I encourage every young Vietnamese to at least one time come back to Vietnam, so that they could feel what it feels like to be in a country where everyone around them is of their heritage. I grew up here in Santa Ana, California, with predominantly a lot of Hispanics, and all I cared about was fitting in and and I took advantage of being Vietnamese, because I have the food, I have I see it here, but so that's why I didn't have the motivation to learn the language. I cared more about fitting in with my friends in school, so I don't get beaten up, or if I don't get
or I don't get made fun of. But I want to change that. I feel that now these young kids, they don't have kind of that same issues that I had in the 90s. I think that it's like, it's kind of cool being Vietnamese. You know, we can talk about our nước mắm and fish sauce, and people who will they may laugh about it, but they'll know about it. So we can talk about pho, and it's no longer like, oh, that's so exotic. It's like, it's, oh, I eat that, that's cool, right? So I think what is important for me in my later, I'm 39 years old right now, in my 30s is I'm now really, really proud of my heritage. And I want to encourage this next generation to be proud of it as well. But it starts with first looking at each other, whether you're a quarter Vietnamese or 100% Vietnamese, and just be able to and be proud of that, right? And be proud that we are different. Embrace being different. And then, but going back to the country, that's the only way you kind of really be fully immersed, because there's nothing like it. I've been back probably a dozen times, and every time I get a different experience. And when you're in there, the motorbikes are all around you, and you're just like, oh my God, I am one of 100 million people that's Vietnamese. So it's you'll have a different. I just feel like you'll start finding your purpose. You'll start finding your passion. You'll start finding something about you. It's going to trigger. All I can promise is that it's going to trigger something that's going to make you reflect. And whatever you do with it, I hope you come back to where you're from and pursue it. Do something about it. If it's the arts, there's a Marvel superhero, guys. There's going to be an actor that is a Vietnamese. He made it all the way up there. We have a Disney princess. You know, we have actually this summer. I'm very proud to say this too. A young man who is of Vietnamese heritage will be, if he gets drafted, will be the first Asian American player of Vietnamese heritage in the NBA. And in next summer, we have a young Vietnamese girl that is also entering into the WNBA draft and will be the first biracial Asian of Vietnamese heritage in the WNBA. So there's things that are happening all around us right now that I think we should celebrate, and for us to really move further as a community. So that's basically it. I love being Vietnamese. Being Vietnamese means a lot to me. I'm going to work on my communication and my language so that when I come back again, I'll be doing this entire interview in Vietnamese. Cảm ơn Johnny rất nhiều. Thực sự Chelsea rất là muốn thông dịch lại nhưng mà không có đủ thời gian để mà thông dịch lại hết. Nhưng mà nói tốn là nếu quý vị nào nghe được thì người Việt Nam của mình, giới trẻ ngày nay hay là tuổi tác nào đó, mình rất là thành công. Thực sự không phải là tuổi tác không đâu. Có những người anh chị đã qua đây, thời gian vượt biên qua đây thời lúc còn trẻ, hay là khoảng thời gian giờ họ 60, 70 hay 50 rất là thành công. Thì người Việt Nam mình, cái nguồn thống của mình, cái culture mình, văn hóa của người Việt Nam chúng ta rất là thành công rất nhiều. Thì Chelsea rất là cảm ơn quý vị nào đã xem chương trình. Và bây giờ trước khi chia tay chương trình để Chelsea end thì Chelsea muốn cho Johnny gửi lời đến quý vị khán giả. Just thank you everybody for tuning in. Xin chào quý vị. Chelsea cảm ơn Johnny đã đến với chương trình rất nhiều, và cũng cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã xem chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Và chúng ta luôn luôn là hãnh diện mình là người Việt Nam, thì rất là cảm ơn một lần nữa đã cho quý vị đem đến Việt Kiều Media cùng với Chelsea và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.